Everybody say, ah, oh, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Are you ready, everybody? All right, listen. What to say? I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? So, yeah. Yema obi biara mache. I hope say obi biara ehun ye. Sa anapai mo abejoin yen dia ende mombo mo ho den na mo share program no. Ma obiara ewo mo contacts no so. Na omontumi entie de aircon so. Ubehu a me na me host no anase chiame for ende. Unfortunately, man, see a home fan into a vampire say, Yame ebesa ne ho yare. As we do every week, via each year, yeah, I shall for any it's for, and you hope say Yamia domun so moon na mo ye. Every week, via in Yamasisa, a immigration in Brown. And see, this week, when it comes to applications for indefinite leave to remain, ade baako a mema etiefo ne ahwɛfo ehu ene say when it comes to immigration mbra no, dodoɔ na enim sɛ mbra no to me at any point in time because of saying nneɛma ɛteɛ. Sɛ woyɛ application for indefinite leave to remain, most of the time say whether you are on the parent route, partner route,
skilled worker route. Depending on routes also all day yes application for indefinite leave to remain. Dodoɔ naa wobɛhu sɛ mofele form no a ɛbɛbisa mo sɛ mowɔ convictions, sɛ moayɛ any terrorist activities a moanya cautions ne warnings ne saa nyɛma no. Under your immigration rules no, saa nyɛma no ɛfɔle under your suitability requirements. Nti under suitability requirements ɛwɔdi bɔne bi anaasɛ policefoɔ no ama wo caution anaasɛ warning bi a ɛsɛ wo disclose ɛkyerɛ home office for no na ɔmotumi hu. And one case that came up this week, a case of RTT against the Secretary of State. Na a judicial review case. Ɛna maame no ne ba ɔne ne ba ɛba kurom ha. Ne ba nso wɔ ne nana. Nti na ɔmo te kurom ha. During COVID time no na ne ba no wuiɛ. Nti na ɛyɛ ɔno nana no ɛna ɛhwɛ ne ba no ba no. Nti ɛbaa ne sɛ sɛ onya nkrataa wɔ kurom ha, ɔyɛ application for leave to remain because ɔno ɛna wabɛyɛ primary carer of akwadaa no. Yɛde maa no. Afei deɛ ne time aso sɛ ɔyɛ application for indefinite leave to remain. Ɔmo kaa sɛ because ɔkɔ use false passport sɛ ɔde bɛgye N9 na watumi ayɛ adwuma no nti ɛno no saa no ɔmo convicted no ɔmo maa no 12 months imprisonment. Nti because ɔmo maa no saa 12 months imprisonment no, that warrants a deportation order. Nti bibi saa no because yɛama no saa deportation order bi da nti ɛnyɛ adeɛ a ɔmo betumi ama no saa indefinite leave to remain. Kae sɛ indefinite leave to remain ɛnyɛ human rights application. Indefinite leave to remain ɛyɛ application a woyɛ sɛnea wobɛgye afebɔɔ anaasɛ settlement ɛwɔ kurom ha. Nti ɛno no ɛnyɛ human rights application a wobɛtumi aka sɛ mehwɛ me nana nti mepɛ sɛ megye indefinite leave to remain. Ɛno ɛmfɔle under your human rights laws. Nti home office for no ɛwɔ saa discretion sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ma wo a ɔmo de bɛma wo. But here is a case maame no has fallen outside of the suitability requirements because ɔmo maa no saa prison sentence of 12 months a ɔmo maa no deportation order so ka ho. Nti sɛ wowɔ deportation order yɛama wo da anaasɛ exclusion order yɛama wo da na etwam koraa mpo no a still na home office for no metumi afɔle back on that to say because wedi saa bɔne da no nti yɛntumi ɛma wo afebɔɔ no anaasɛ indefinite leave to remain ɛwɔ kurom ha. Nti mepamtwɔ bebree saa nipa wei it means that they be ɔyɛ application for leave to remain because ɔnya indefinite ne da. Nti mepamtwɔ bebree monyɛ asotie sɛ mokɔdi bɔne bi na ɛba ne sɛ ɛyɛ mandatory refusal a ɔmo ntumi ɛnyɛ ho hwee. Of course, ɔmo bɛma wo leave to remain because wowɔ akwadaa a wohwɛ no. But sɛ ɛba indefinite na ɛnyɛ human rights application. Nti ɛno no saa no, ɔmo betumi use ɔmo discretion aka sɛ ɔmo ma wo saa indefinite leave to remain ɛmfa ntena UK kurom ha. Nti monhyɛ ɛno no nso. Major updates no wɔ ha and we'll have a short break. Yɛba back a na yɛtumi atoa so with the main topic for today. Yɛda mo nyinaa ase. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner.
with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ yi mo abɛjoine yɛn for adwumadie. Adwumadie yi yɛde ɛbrɛw from BWF Solicitors. Your offices ɛwɔ Seven Sisters, 4th floor Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so, London. Postcode near N15 4NP. Nti sɛ mo abɛjoine yɛn a patwɔ bebree mo share, mo like, mo subscribe to yɛ YouTube and Facebook channels. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ yi mo abɛjoine yɛn for adwumadie. Ɛndɛ yɛ topic a yɛbɛdiscuss anaasɛ yɛbɛdi ɛho nkɔmmɔ ɛsɛ, is it possible for my spouse to join me and our child in the UK if the financial requirement is not met? Your topic and they topic a menim sɛ dodoɔ na sɛ ebia mokofa mo yere anaasɛ mokofa mo kunu efiri amanɔne ɛba a, ebia aba ne sɛ wankasa wowɔ mba ɛwɔ kurom ha anaasɛ wowɔ ba ɛwɔ kurom ha, wo ne wo kunu anaasɛ wo ne wo yere ɛna mo awo mma no, but ayɛ very difficult because at this point in time no, financial requirements no ɔmo atum aba 29,000. Nti mo hwɛ kwan a ɛbɛyɛ possible sɛ still na wo kunu anaasɛ wo yere ebetumi ajoin wo sɛnea wo ho ɛbɛhenha wo kakra. Saa situation wei, I know say many people who maybe fall under this no would want to know say possible say still na ɔmo betumi akɔfa ɔmo ho kafo ajoin ɔmo anaasɛ ɛnyɛ possible because of financial threshold na ɔmo atum aba 29,000 per year. Meda nkurɔfo a ɔmo ajoin program no, Ada, Helena, yɛda mo nyinaa ase sɛ mo ajoin program no. Ebi nso wɔ hɔ a mentumi hu nti sɛ mo ajoin a yɛda mo ase. Okay, nti in regards to your immigration rules, sɛ wobisa wo ho sɛ hwan ne wo partner ɛwɔ immigration rules n'ase a, ɛsɛ under Gen 1.2 sɛ wo partner ɛbɛtumi ayɛ wo kunu, wo yere, obi a wo ne no atena for a period of time a wonim sɛ mo relationship no ɛtim, nti a durable relationship. Ɛno nso ɛka fa nkurɔfo a ɔmoyɛ fiancé ɛne fiancée. Nti sɛ wohwɛ yɛ immigration rules no a, nkurɔfo a ɔmo ɛyɛ partners no ɛna ɔmo ɛyɛ ekunu ɛyere anaasɛ nipa a wo ne no atena for a period of time a ɔmo nim sɛ mo relationship no ɛyɛ durable anaasɛ obi a ɔyɛ wo fiancé anaa fiancée. Saa enimpa wei no, ɔmo say sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo kunu anaasɛ wo yere no a ɔte UK kurom ha, ɔno nso ekita British citizenship anaasɛ okita indefinite leave to remain anaasɛ settled status. Nti saa nimpa no a okita indefinite leave to remain anaasɛ British citizenship no,
ɔno ɛna ɔbɛtumi asponsor wo na wofiri amanɔne ɛreba no. Nti sɛ yɛhwɛ obi a ebi a ne kunu te kurom ha a ɔyɛ British anaasɛ ne yere te kurom ha a ɔyɛ British anaa okita indefinite leave to remain di a, ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wɔtumi meet requirements bi a ɛwɔ yɛ immigration rules n'ase, particularly under yɛ appendix FM anaasɛ appendix family members. Ɛno no saa no na ɛyɛ sɛ yɛhwɛ mu mmaako. There are four main requirements. Wɔn sɛ ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ mowɔ relationship a ɛyɛ genuine and subsistent. Nti saa mo relationship no a moka sɛ ɛyɛ awareɛ no, ampa ɛda hɔ saa, mo ɛkasa, moyɛ deɛ ɛyɛ sɛ awarefoɔ ɛyɛ. Nti ɛno no saa no, evidence of the fact sɛ ebi a nipa no a ɔwɔ ha no etu kwan ɛkɔ fie no, mobɛkyerɛ by way of mo passport stamps a anaasɛ mo travel itinerary na ɛwɔ ɛhɔ. And if, for instance, mokasa wɔ phone so da bi a, ɛno nso saa no nso, mobɛtumi akyerɛ by way of mo telephone conversations via WhatsApp anaasɛ direct calls nso a mobɛtumi akyerɛ sɛ mofrɛ mo ho time biara. Nti telephone records no nie. Sɛ ɛyɛ ade a wo ne akwadaa no a mote kurom ha mokɔhwɛ wo kunu anaasɛ wo yere no a ɔwɔ Ghana de a, ɛndeɛ na mokyerɛ sɛ wei ne pictures a sɛ yɛkɔ a yɛtwitwa wɔ hɔ. Sɛ ɛba ne sɛ because of nkwadaa no anaasɛ akwadaa no nti monhyɛ da ntumi ntutu kwan di a, that is not the end of it. Ɛyɛ sɛ motumi kyerɛ sɛ at least modi nkitaho a monim sɛ still na wo kunu no anaasɛ wo yere no a ɔwɔ fie no, ɔne mo edi nkɔmmɔ. Mopɛ sɛ moyɛ biribi ma no ɛbɛka mo ho wɔ kurom ha. Nti as well as possible no, ɛyɛ sɛ motumi kyerɛ saa relationship anaasɛ motumi kyerɛ sɛ mo meet saa requirements for relationship. Then again, ɔmo ɛpɛ sɛ mokyerɛ sɛ at least nipa no a ɔwɔ kurom ha no, deɛ ɔkita British citizenship anaasɛ deɛ ɔkita settlement no, ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ampa ne sika a ɔgyeɛ ɛfa n'adwuma no ho ɛyɛ at least 29,000 per annum. Nti sɛ wotumi kyerɛ sɛ at least wo sika a wogyeɛ ɛyɛ £29,000 per annum di a, ɛndeɛ na ɔmo ahwɛ ɛno nso. Whether woyɛ adwuma anaasɛ woyɛ self-employed. Sɛ woyɛ adwuma ma obi a, ɛyɛ ɛno nko ara na ɛyɛ sɛ wokyerɛ sɛ okay, me payslips nie, me bank statements for 6 months nie, me adwuma mu letter nso nie a ɛkyerɛ sɛ saa 29,000 no, ɛno anaasɛ more ɛna motua me ka ɛmfa m'adwuma no ho. But sɛ woyɛ self-employed nso so a, ɛndeɛ wobɛkyerɛ wo self-assessment, wobɛkyerɛ wo bank statements for 12 months, wobɛkyerɛ sɛ woetumi etua wo tax, wobɛkyerɛ wo account reports a yɛayɛ ama wo. Nti there are a number of things that they would need in terms of the fact sɛ woyɛ self-employed. Sɛ woyɛ self-employed na wosan nso yɛ adwuma ma obi a, usually ɔmo combine mmienu no. Nti ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ baako. Either sɛ woyɛ adwuma ma obi anaasɛ woyɛ self-employed. Sɛ woyɛ adwuma ma obi na wotumi kyerɛ sɛ wogye 29,000 or more di a, then that's fine. Sɛ woyɛ adwuma ma wo ho na wobɛtumi akyerɛ sɛ wogye 29,000 and above di a, then that's fine. But wontumi combine mmienu no ɛnkyerɛ sɛ wogye 29,000 wɔ mmienu ne so. Nti ɛno nso ɛhyɛ yɛsɛ no nso. When it comes to the fact sɛ nipa no a ɔwɔ amanɔne no, ɔno nso ɛyɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ onim Borɔfo kasa no, ɔte aseɛ a ɔbɛtumi ayi ano. Nti ɛno no saa no,
wɔ different levels. So wofiri amano ne ɛɛba a expect sɛ wobɛyɛ saa English speaking and listening no te sɛ obi a wode ne bɔ nkɔmmɔ. Wobɛyɛ no at a level A1. Wobɛwura mu nso so a wɔ different level a ɛyɛ sɛ woyɛ up to. But sɛ wonim sɛ borɔfo kasa no ɛyɛ biribi a ɛnhyɛ da a ɛnyɛ wo den deɛ a, ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ no at a higher level, which is level B1 anaasɛ B2. Sɛnea wonsan ba na wonsan bɛyɛ another exams ɛwɔ UK kurom ha. Nti ɛno no saa no, sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo borɔfo a woka no, wobɛtumi anya saa English speaking and listening certificate at a level A1 deɛ a, na ɛno nso woatumi asatisfy saa English language requirements no. And then when it comes to accommodation nso so, ɛyɛ sɛ nyimpa no a ɔwɔ kurom ha ɛkyerɛ sɛ nyimpa no a ɔreba no, ɔbɛnya beebi nso ada. Because ebia sɛ wowɔ ɛba anaasɛ mba ɛwɔ kurom ha a, usually ɛbɛwɔ ankasa dɛm. Ɛna wo a woba no nso, wo ne wo kunu ɛna ɛbɛhyɛ dɛm anaasɛ wo ne wo yere ɛna ɛbɛhyɛ dɛm baako. Nti ɛyɛ sɛ tumi kyerɛ sɛ at least fie no a mote mu no, ɛnyɛ overcrowded. Ɛyɛ suitable accommodation a ɛbɛtumi cater for obi biara a ɔte fie hɔ plus wo a woba no. Nti either sɛ wobɛkyerɛ tenancy agreement anaasɛ wobɛkyerɛ by way of property inspector report. Nti sɛ ɛyɛ w'ankasa wo dan a, ɛndeɛ wode wo title deeds anaasɛ property mortgage statements nso ɛbɛkyerɛ. Also, nkurɔfoɔ a wɔfiri amanɔne te sɛ Ghana ne most of the African countries, say we are prone to tuberculosis. Nti because there is that risk nti say obi biara a ɔpɛ sɛ ɔba kurom ha ɛyɛ saa tuberculosis test. Nti sɛ wonim sɛ bɛyɛ saa application wei di a ɛndɛ na woayɛ saa tuberculosis test, ɛno no woyɛ a it's valid for 6 months. Nti wode ka application no ho a, by the time make your decision no, na ɛda so ɛwɔ hɔ a wobɛtumi de etu kwan. Nti these are the main requirements. But sɛ ɛba financial requirements ne titiri a, most people will not be able to meet that 29,000 because of ɛba anaasɛ mba no a ɔmo ɛrehwɛ ɛno anaasɛ ɔmo hwɛ ɔmo. Sɛ ɛba ne sɛ ebia wo na woyɛ maame no a wote UK kurom ha, woyɛ part time adwuma, ebi nso so a government no ɛboa wo kakra with universal credit ne benefits nkakrankra sɛnea wobɛtumi ahwɛ nkwadaa no anaasɛ akwadaa no. Nti ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ bi a wobɛtumi aka sɛ saa 29,000 no wobɛnya. And when it comes to meeting the financial requirements no nso so a, ɔmo mfa wo universal credit anaasɛ wo benefits na wogye no ɛka wo income no so. Nti it is a case of w'edwuma na woyɛ no, wobɛtumi akyerɛ sɛ saa edwuma no ɛma wo saa 29,000 a year. Sɛ wontumi ɛnkyerɛ no no a, ɔmo aka sɛ based on the case of Lebanon. Nti Lebanon ɛfa cases ho a wɔde kɔɔ Supreme Court na awarefoɔ no ntumi mfa wɔn kunu anaasɛ wɔn yere mba kurom ha because of the fact sɛ wɔn ntumi meet saa 18,600. That was before no, they couldn't meet saa 18,600. Ɛna Supreme Court no hwehwɛ mu a ehunu sɛ wɔn wɔ mba na wɔrehwɛ mba no na wɔpɛ sɛ wɔn kunu anaasɛ yere join wɔn. And then adeɛ a wɔbɛtumi meet saa requirements ne da because childcare nso ehia. Nti sɛ ɛba ne sɛ wɔbɛtumi akyerɛ nneɛma bi a ɛndeɛ home office foɔ no ɛyɛ sɛ wɔtumi ɛma nkurɔfoɔ no wɔwɔ kurom ha ɛkwan sɛ wɔmfa wɔn adɔfo ne wɔn
ɛyere anaasɛ kunu no ɛba UK kurom ha. Nti based on that Lebanon case no, ɛna Home Office foɔ no ɛsesaa ɔmo immigration rules no kakra. Nti sɛ wohwɛ Gen 3.1, which is exceptional circumstances to your immigration rules na ɛhwɛ nkurɔfo a ɔmo ntumi meet saa financial requirements. Sɛ wontumi meet saa financial requirements de a, ɛndeɛ sɛ case worker no a ɔrehwɛ case no ɛhwɛ sɛ because of the fact sɛ wowɔ ɛba no, would it be unduly harsh sɛ saa case worker no refuse case no because wontumi meet saa financial requirements of 29,000 per annum. Sɛ ɔmo assess nipa na ɔte kurom ha ne human rights, the fact sɛ ɔne ne ba anaasɛ nkɔlaa ɛna ɛte a ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne kunu anaasɛ ɔkɔfa ne yere ɛbɛka ne nsa ɛwɔ UK kurom ha deɛ a, ɛndeɛ na ɛyɛ sɛ ɔmo case worker no ɛyɛ sɛ ɔtumi assess sɛ ɛbɛyɛ unduly harsh sɛ ɔmo refuse saa application based on the fact sɛ saa nipa na ɔte kurom ha ɛntumi meet saa financial requirements. Ɛna it is also similar to what it says under Gen 3.2 nso so. Sɛ nipa na ɔwɔ kurom ha, sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ na refuse saa application way because of the fact sɛ ebia ne family life ɛbɛyɛ they might breach ne family life deɛ a, ɛndeɛ dɛ sɛ case worker no nso ehu sɛ nipa na ɔwɔ amano no nso ɔne akwadaa no anaasɛ nkwadaa no nso ɛwɔ family life. Nti sɛ ɔmo refuse so a, ɛndeɛ it will mean sɛ ɔmo nso breach saa right to family life ɛwɔ kurom ha. Nti wohwɛ specifically under yɛ specified evidence for family life application na ɔmo say sɛ wohu sɛ wo yere anaasɛ wo kunu no a ɔwɔ kurom ha ɔntumi meet saa financial requirements de a, ɛndeɛ ɛyɛ sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ either sɛ ɔbɛtumi anya adwuma ama wo, nti adwumamfoɔ no ɛbɛtumi ama wo offer letter aka sɛ wobɛduru kurom ha pɛ adwuma wei ɛna ɔmo bɛtumi ɛde ama wo. Nti adwuma sei ɛna ɔmo etumi enya ama wo sɛ bɛyɛ sɛnea wombɛyɛ burden on your benefit system no so. Anaasɛ sɛ ɛnyɛ adwumamfoɔ ɛna ɛbɛtumi atwerɛ wo letter a, ɛndeɛ third party person ebia nipa korɔ no ɔgye sika dodoɔ bi nti ɔwɔ savings a ɔbɛtumi aka sɛ woba a ne bank account a ɛkyerɛ ne balance nie, ɔbɛtumi ɛde saa sika no ahwɛ wo wɔ bere a waba no na wonyɛ adwuma nso so a woetumi asupporte wo ho. Nti saa third party person no nso ebɛtumi nso akyerɛ by way of letter ɛne ne bank statement sɛ ɔpene sɛ wobɛduru kurom ha a ɔno nso bɛtumi ahwɛ wo wɔ bere a of course wonni adwuma a wabɛtena kurom ha. Anaasɛ ebɛtumi aba ne sɛ ebia wo kunu na ɔwɔ kurom ha nso so ɔno nso kita savings bi a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔkita savings kakra na ɔno nso bɛtumi ɛde ɛno nso ahwɛ wo wɔ bere a wonni adwuma na woba a wobɛstarte adwuma anaasɛ wobɛyɛ adwuma bi ɛde abata ne ho. Nti obviously this list is not conclusive. Nti sɛ biribi biara wɔ hɔ a wobɛtumi de akyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi depend on aban no so sɛ ɔmo ma wo ba a wobɛyɛ adwuma anaasɛ obi wɔ hɔ a wobɛtumi ahwɛ wo anaasɛ wowɔ sika kakra a ɛwɔ wɔ account mu a wobɛtumi de ahwɛ wo ho sɛ woba a, ne nyinaa no ɔmo bɛtumi ahwɛ aka sɛ okay sɛ saa na ɛteɛ deɛ a yɛbɛma wo abɛwura mu. Nti sɛ ɛba financial requirements a yɛntumi meet because of the fact sɛ wokita akwadaa anaasɛ nkwadaa ɛwɔ kurom ha a wontumi meet saa 29,000 deɛ a, ɛndeɛ kwan ɛwɔ hɔ a
wobɛtumi egyina so aka sɛ because of nkɔlaa no nti mentumi meet saa requirement yi but mɛtumi akyerɛ sɛ ebia me yere anaasɛ me kunu no ba a adwuma wɔ hɔ ma no anaasɛ obi bɛtumi egyina hɔ sɛ ɔwɔ sika dodoɔ sei a sɛ ɔba a ɔbɛtumi de ahwɛ no anaasɛ me a mewɔ hɔ aha anaasɛ mewɔ amamanɔne no me nso mewɔ savings kakra bi nti ɛno nso bɛtumi akyerɛ sɛ meba a membɛ gyina aban no so sɛ ɔmoma me sika but metumi ahwɛ me ho sɛnea meba nso so a mɛtumi ayɛ adwuma de abata me kunu anaasɛ me yere a mewɔ kurom ha. Nti ɛnɛ topic yi I know sɛ dodoɔ no a wɔretie no wɔbɛtumi ahyɛ na obi a ɔwɔ saa situation no mu no ɔno nso bɛnya ho mboaeɛ. Mmɛgya wɔ ha na yɛba back a yɛkɔ short break yɛba back a na yɛtumi abie yɛ telephone lines no na obi a ɔwɔ asɛmbisa biara no ɛfa whether immigration no family ho o biribi biara a mopɛ sɛ mobɛbisa question ɛfa ho no na moatumi abisa na yɛtumi ayi mu ano. Nti yɛbɛkɔ short break yɛba back a na yɛbie yɛ telephone lines no. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yɛda mo nyinaa ase sɛ moasan abɛjoine yɛn bio. Menim sɛ Tilly Dwuma ɛwɔ so ɔse hello lovely family. Promise also say please share. Yɛda wase promise. Emmanuel Nana Kwame Ampia say watching. Yɛda ase bebree Emmanuel Nyame hyira wo. Ɛda Augustine Jamfon say good morning. Yɛda wase Augustine sɛ wajoine yɛn. Foster Fox, I'll say good morning, Lawyer Eunice, all BWF solicitors and everyone. Yada Sibibre, Foster Fox, Yamin Shao. To the Juma say, please kindly share, comment, and like. Thank you. Yada Sibibre to the Juma. I know say, why are dear, one microphone so I join the program and see Yada Sibibre. And then, of course, your telephone lines I be use and I say your telephone line I be use for questions 073 99 20 8468.
mɛsan abɔ so biom nti wohwɛ yɛ wo screen no a ɛyɛ 073 9920848 nti ɛndɛ yɛ telephone line ɛyɛ baako pɛ nti use telephone line wei pɛ for program no ɛnyɛ deɛ usually use but mopɛ sɛ mofrɛ anaasɛ mo send message a mobɛtumi asɛnde via this telephone line anaasɛ Facebook anaasɛ YouTube comment section hɔ no. I know say Robert, so morning, good morning. So Robert for joining us in today's program. Ade baako nso a obi bisa me the fact say yeah application we are how much does it usually cost? And fee waiver bebrebe a yɛte, would they be eligible to apply for fee waiver as well? Yes, when it comes to entry clearance applications, yes, wobɛtumi ayɛ application for fee waiver and also take time kakra ansa na wobɛtumi ayɛ application na nkasa nkasa. Nti a human rights application a woyɛ ade a you can apply for fee waiver as well. Usually, application fee, is just over £2,000. I know, say almost say it's just about 1,800 thereabouts. But because of the currency, almost use so websites no so no because of the bank rates in the UK because almost charge you dollars more. Until by the time the bank rates have charged the exchange rates in dollars no now it means the price na akosro nti when it comes to the main application usually application fee is just over £2,000 so wohwɛ most applications a ɛwɔ UK kurom ha sɛ ɛnyɛ indefinite leave to remain anaasɛ naturalization usually ɛsɛ wohwɛ saa immigration health surcharge nti sɛ ɔmo ma wo saa 2.5 years anaasɛ 2 years and 9 months a wode bɛwura mu di a usually ɛsɛ wotumi tua saa immigration health surcharge ɛno ɛyɛ about 3,190 something pounds nti you are looking at over £5,000 just for efficaciem fees ne nko ara. Nti you'll be paying about 5,200 for just the home office fees. Nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa application wei a na woetumi ahyɛ ɛno nso because it is that expensive. Nti na woetumi asave kakra nkra sɛnea mobɛtumi ayɛ application no. Nti wei kakra na wobɛbisa me a me sɛ ma ɛndeɛ ma memfa nto dwa na obiara nso ntie bi. Okay, Millicent say, good morning. I trust you are doing well. Please, can an overstayer use customary marriage with UK citizen to get legal status without going to Ghana? Okay, into where your question ya dodoɔ na ebisa because ebia oni asetena. Sɛ oni asetena dia ɛnde obetumi ayɛ aware agye asetena wɔ kurom ha na saa na Millicent ebisa. Yɛnhwɛ yɛ immigration rules no. Sɛ wohwɛ yɛ appendix FM a, sɛ wote UK kurom ha na wopɛ sɛ wonya leave to remain, ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wobɛtumi emiti requirements bi. Relationship requirements no yɛ baako. Ɛsɛ sɛ wotumi meet immigration status requirements. Ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ asetena wɔ kurom ha. Ɛsɛ sɛ wo ne wo kunu no a wote kurom ha, wo ne no te kurom ha, momiti saa financial requirements of 29,000. And ɛsɛ sɛ wo san so ɛkyerɛ sɛ wote Borɔfo kasa no, which is the fourth requirement. Usually, accommodation goes with the financial requirement of 29,000. Nti sɛ yɛhwɛ whether you are able to meet all the requirements na the mandatory requirements and anaasɛ requirements na ɛyɛ sɛ wotumi ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi meet no ɛyɛ relationship requirements ampa waware ma wareɛ no ɛda hɔ pintin moyɛ biribiara te sɛ awarefoɔ mote bom moyɛ biribiara te sɛ awarefoɔ. Na yɛhwɛ immigration requirements ɛne financial requirements ɛne English language requirements na ɛno
sɛ woantumi ammiti a ɔmofrɛ biribi exceptions to the immigration rules. Nti under exception 1, sɛ wontumi mmiti financial requirements anaa English language requirements anaa immigration status requirements a ɛndeɛ ɛsɛ sɛ wotumi meet saa exception 1 to the immigration rules. Exception 1A ɛka sɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ akwadaa bi a ɔyɛ qualifying child a wobɛtumi akyerɛ sɛ ɛbɛyɛ wo reasonable sɛ akwadaa no ɛbɛfiri kurom ha. Nti sɛ akwadaa a yɛnim sɛ ɛyɛ akwadaa ɛyɛ obi a ɔyɛ under the age of 18. Sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ akwadaa under 18 ebia wo ne wo kunu no a woaware no ɛyɛ mo moba together anaasɛ ɔno ɛwɔ ba wɔ kurom ha a ɔrehwɛ no. Nti akwadaa no either sɛ ɔyɛ British anaasɛ wokita indefinite anaasɛ wokita EU pre-settled anaasɛ settled status. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wohwɛ akwadaa no bi but ɛbɛyɛ reasonable sɛ akwadaa no ɛbɛfiri kurom ha akɔ back to wo kurom na wofiri di a ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ no atumi ama wo nkrataa. Sɛ monni ba a exception 1B ɛse ɛsɛ motumi kyerɛ sɛ mo awarefoɔ no there are insurmountable obstacles to you going back to wo kurom na wofiri no. Insurmountable obstacles no ɔmo nhyɛ da ɛnkyerɛ ase but yɛnim from case law ɛne ɔmo policy ɛne sɛ ɛyɛ nsensansoɔ kɛse bi a ɛgyina ɛhɔ a montumi nsan nkɔ back to wo kurom na wofiri. Nti either sɛ ebia wowɔ yareɛ bi anaasɛ wo kunu no a woaware no ɔwɔ yareɛ bi a wontumi ɛngya no hɔ because ebia wo na wohwɛ no ɛyɛ yareɛ nso a ɛbɛtumi afa ne life. Nti sɛ wogya no hɔ a it is likely sɛ ɔbɛtumi afirim. Nti because of saa yareɛ no nti ɛsɛ sɛ wotumi ɛwɔ ha ɛhwɛ no. Anaasɛ biribi asi wɔ wo kurom nti ebia because of the fact sɛ ebia yɛwɔ female mutilation wo so wofiri northern part of Ghana nti ɛnyɛ ade a wopɛ sɛ wokɔ back to kurom because ɔmo aka sɛ sɛ ɔmo eyi wo aseɛ nti ɛnyɛ ade a wopɛ sɛ wosan kɔ back to kurom na wofiri. Nti depending on nsensansoɔ no na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ sei ne sei ɛna ɛbɛto me. Woanhwɛ a mewu ɛwɔ me kurom nti mepamotwo bebree momma me ɛntena UK kurom ha. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ saa nsonsansoɔ no de a ɛndeɛ wonsan ɛnkɔ back to Ghana. Nti ɔmo bɛtumi ahwɛ application wɔ ha. But sɛ ɛnyɛ ade a wobɛtumi akyerɛ nsensansoɔ ɛna ɛba biara nso ɛnnim de a ɛndeɛ na ɛsɛ wosan kɔ back to kurom na akɔyɛ application no from ɛfiri ɛhɔnom ɛba. Nti Millicent, I hope sɛ metumi eyi wo question no ano. Eric Kwabena Yeboah or say, please, I want to ask the UK visa decision take how long and the decision fees cost. Eric, I'm not sure whether it's your topic there, whether can sa visa application fees na me can ho asem no. I mean say your application ama wo yere anase wo kunu say obejo no wo krom ha dia usually it take about 12 weeks, which is about 3 months for them to make a decision. Into that 12 weeks and I said 3 months na it take you almost to make a decision no. Sa application fee say application na ama wo yere anase wo kunu dia. Ɛno na meka say about £2,000 because almost charge what dollars mu ansa na bank exchange rate no ya charge no na over £2,000 for the application fee. Obesan so etua immigration health surcharge which is over 3,190 something pounds. In so ukaboma you're looking at over 5,200 ubetua for just the application alone. Into home office fees not for just that one application no is just over 5,200 no
for application a woka sɛ wokɔfa wo yere abɛka wo ho ɛwɔ UK kurom ha. Nti if that is the visa application you're referring to there, and the ɛho ka ɛne period of service ɛna mayi ɛno ano. Nana Ajema or say please share. Say yeah, visa and so now will be someone asema. Usually the application fee for visa is just over 170 something pounds. In say I don't know, it takes just about 3 weeks for them to process and then give a response and as they give a decision in regards to SAR application. No, I know there are different applications in say so we are specific Accra application at all can them then we can answer it specifically to the question that will be sano. Yeah, that unconfirm I crowd omo share omo comment say yeah me share mo nyinaa sɛ metumi ahyɛ na mo join the program no na mo ama adwumadi ayɛ kama. I know say when it comes to yeah Dodwana, most of us are able to even share after the program as well and say me bomo and kaya said na yeah real program no so a share man for went to me and join it. Nana Etiahene say, please, if one was on 5-year partner route, FLRM, and became British or settled and divorced, do they need to inform Home Office if they have UK divorce certificate? That's first question. And I'll say if either partner, the man or the woman, finds a new partner and wants to apply for leave for them, would they need to inform Home Office about the UK divorce before applying? So unim yeah UK system now. I know say when it comes to the normal family life, I mean obi aware, obi ejaya aware. It has nothing to do with the home office. But say oh yeah application na oh ka say sisi adeɛ woyɛ application with wo new spouse nti ebia home office nim sɛ na waware abena but sisi a wonware abena biom woware ama nti ama ɛna wopɛ sɛ woyɛ application ɛma no. Of course wohwɛ online applications na ebisa say had have you been married to any other person or have you had any previous marriages? Nti question be say no na ɛsɛ woka nokorɛ ne sɛ yes na maware da na first meware abena but sisi adeɛ me ne abena yɛaware no yɛgyae nti divorce certificate no ni makɔware ama nti ama no ɛyɛ me yere a me ne no tena kurom ha a meyɛ application ama no nti ama application na meyɛ ama no no ɛho marriage certificate ani. Ɛnte sɛ ebia wo ne nipa korɔ no agyae awareɛ no na ɛyɛ sɛ wo inform home office sɛ patro me ne abena agyae awareɛ patro mongye me divorce certificate ɛnyɛ saa because the home office is not very concerned about your family life unless you are going to make an application based on your family life. Nti sɛ wokɔyɛ application no foforɔ deɛ a within the application ɔmo bisa saa asɛm na waka nokorɛ no na wode wo divorce certificate ɛne wo new marriage certificate no abata documents na wode bɛkɔ no na ɔmo ehu sɛ oh okay na first woware abena sisi adeɛ waware ama nti wode wo divorce certificate aba wode wo marriage certificate aba nti sɛ woyɛ application na saa time no ɛna wode saa divorce certificate no ɛbɛka ho ɛne wo marriage certificate no aka ho akyerɛ sɛ sisi a wonware abena biom but ama ɛna woware no nti ɛnyɛ requirement sɛ wo divorce a ɛnoa ne sɛ ɛsɛ woka kyerɛ home office for no. It is only when you are making a new application no and I obey mom who say okay ampa
mene ama ɛna ɛɛware. It is different if, for instance, only obi ete chrome ha, afei deɛ, mogya aware, nipa korɔ no, ɔbɛgyina wo so de enya nkrataa. But sisi a mogya aware, nti because ɔda so gyina wo so no, ebinom pɛ sɛ home office foɔ no ehu sɛ ɔmo ni awareɛ no bio, nti ɔmo ngye nkrataa no mfiri other couple ne hɔ. Obviously that is a different case scenario. Nti sɛ ɛnyɛ te sɛ obi a ogyina so ɛde agye nkrataa deɛ, then usually you will just have to wait till you are making another application. Nti I hope sɛ Nana Etuahene metumi ayi wo question no ano. Okay. Charles Emery or say, please, will both parties issue power of attorney for their representatives here in Ghana? Charles Emery. Okay. I'm not sure what the question is in regards to, but let's read the second one. Lawyer, please, I want to know if the new immigration rules are applicable to an application made before the new rules, which is under administrative review. Huh. I don't know whether will be a question before this one. Whether both parties will have to issue power of attorney. Meaning so all can warrior home sama. Say if it is to do with a warrior dear, then when it comes to customary marriage, you don't have to issue any power of attorney because traditionally your family can stand in for you during a traditional marriage. Traditional and as a customary marriage no, awofoɔ ne ebusuafoɔ no ɛna ɔmo yɛ awareɛ no because that is the way it is done traditionally. Until you don't need any power of attorney for anybody to stand in for you during the ceremony because it is called customary marriage because it is the family members that do it. Until say nkurɔfoɔ no a wɔwɔ Ghana no, wɔn abusuafoɔ no ɛrekɔbisa nneɛma a wɔbɛhia for awareɛ no na wɔma wɔn date a, ɛndeɛ ɛyɛ abusuafoɔ no ɛna wɔyɛ awareɛ nti wonhia power of attorney biara. Ɛno no saa no abusuafoɔ no wɔyɛ awareɛ no wie a na wɔakɔ register. Nti ɛno nti na wɔfrɛ no customary marriage certificate. Ɛnyɛ te sɛ ordinance marriage anaasɛ certificate a wobɛgye wɔ registry. Nti ɛno no saa no abusuafoɔ no ɛbɛkɔ register. De affidavit anaasɛ statutory declaration ɛbɛka marriage certificate anaasɛ customary marriage certificate no ho. Bɛka ɛwɔ marriage customary marriage certificate no so baabi a yɛ awareɛ no awarefoɔ no din bɛkyerɛ ase wɔ affidavit no mu sɛ abusuafoɔ wei ɛna egyina mu ma wo ɛne wo yere sɛ ɛyɛ mo papa nom a bɛkyerɛ sɛ mo papa nom asomasi A asomasi B ɛna gyina mu ma mo ɛwɔ mo wareɛ no ase. Bɛkyerɛ address yɛɛyɛ, bɛka sɛ ampa gye mo consent anaasɛ gye mo permission ansa na yɛ awareɛ no ɛna mo nso moagye atom. Mote bom ɛwɔ so and so address ɛwɔ UK kurom ha ɛna mo awareɛ no nso moaconsummate because mote bom nti ɛyɛ ade a moaconsummate awareɛ no. Nneɛma a ɛyɛ sɛ bɛrima no na abusuafoɔ no ɛde ba de aba. Biribiara yɛ kamakama. Bɛka ne nyinaa ɛwɔ affidavit no so. Na de affidavit from Foreign Affairs ɛne Judicial Service aka ho. Nti ɛno no saa no wonhia power of attorney biara ɛwɔ Ghana. In regards to the second question, whether the new immigration rules are applicable to an application made before, usually say immigration rules necessary ebia ende being the 15th of August 2025. Immigration rules necessary. Me application no beginning of this week, 11th August 2025. Sɛ ɛba ne saa new rules no ɛnkame because me application no before 15th August 2025. Nti saa new rules no ɛnkame that because
meyɛ me application na ansa na mbra no ɛresesa. Nti wɔbɛhwɛ all the mbra no di enyim ano before looking at the new rules. Nti thank goodness that the law is not retrospective. Nti wɔbɛhwɛ mbra deda no di enyim ano, not the new rules. Yeah. Nti I hope sɛ Charles metumi ayi w'ano. Nti yes, because obi biara any asɛmbisa, of course your telephone lines ɛwɔ hɔ. Mɛma your colleague ɛne your lawyer Annie abɛkyerɛ deɛ yɛka ho asɛm ɛwɔ pɔtɔ kasa no mu na yɛtumi atoa so with your program. Nti lawyer Annie. Good morning, Lawyer Eunice. I hope you're well. Good morning to all our viewers and Good happy morning. Friday to you all. So, the topic for today was: is it possible for my spouse to join me in the UK if the financial requirement is not met? So, first of all, what requirements have to be met? We have the relationship requirement. So, let's say the applicant, the husband, is in Ghana, let's say his wife is here. In that case, we would require, as part of the application, of course, a marriage certificate if they are married to show that the relationship is genuine, number one. But number two, would also have to prove that the relationship is subsisting, which means that you'd have to prove that the relationship is continuing, which you can do by providing WhatsApp communication records to show that you keep in touch with your wife or your spouse, pictures that you have together, and if, let's say, the partner here in the UK visits her spouse in Ghana, her husband, then flight tickets, flight itineraries would be helpful as well. And then there's the English language requirement, whereby the applicant, the person in Ghana, would have to provide an IELTS certificate at least at level A1. And if it's like a renewal, then it would have to be at least at level A2. But if it's a fresh application, at level A1 is sufficient. Then there's also the accommodation requirement, whereby the applicant would have to show that if they enter or when they enter the UK, that there will not be any overcrowding under Part X of the Housing Act 1985. And then if the applicant is from a country such as Ghana, in that case, they would have to provide a tuberculosis certificate to show to the Home Office that they are good to go in that sense. And then we have the financial requirement, which now is £29,000. So the person or the applicant would normally be required to show that their spouse here in the UK earns £29,000. So let's say the wife here in the UK is employed. In that case, she would be expected to provide her pay slips, at least 6 months worth of pay slips to show that her income. She would also be required to provide her bank statements, P60s, and letter of employment. However, if she is self employed, then she would have to provide her self assessment forms, her bank statements for the last 12 months, and then a letter from her accountant. So today we specifically looked at whether it is possible for someone, a spouse, let's say the husband, to enter the UK if his wife here in the UK doesn't earn £29,000, and it is possible. So we looked at the case of M&M Lebanon 2017, which was a Supreme Court case. At the time, it was concerning whether parties have to meet the £18,600 threshold, and the Supreme Court held that decision makers should be allowed to consider other reliable sources of income if a refusal would result in unjustifiably harsh consequences on the applicant. And Gen 3.1 of the immigration rules also draws upon that. So when a caseworker is dealing with a case such as this, they would have to see whether if they were to refuse the application,
it would result in unjustifiably harsh consequences on the applicant's spouse and child if there is a child involved. So, yes, if the caseworker believes that there might be unjustifiably harsh consequences on the applicant, in that case, they can look at other reliable sources of income to see whether the financial requirement or threshold can be met. So they can potentially consider whether the applicant's wife, let's say in the UK, has another job offer. In that case, if she does, they can rely on that. So, as part of the application, you would provide your partner's letter of employment or contract offer, or even if there's a third party who is willing to support you, who has money aside savings, in that case, the Home Office can also take that into consideration if there are unjustifiably harsh consequences if the application were to be refused. So, yes, it is very much possible. Thank you very much. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you. Yɛda wo ase bebree Annie, lawyer Annie, yɛda ase bebree for English version of your topic no and there. And I know that we have no further questions. Inti, as we always do. Oh, okay. Nana Etiahene. Also, please, registration of a child born and lived in the UK for 10 years and that of a child born outside the UK with indefinite leave to enter. Are they the same? Is the same form that is used for both? There be no. Nti, sɛ wowɔ akwadaa wɔ kurom ha, na akwadaa no di 10 years older, wobɛfili form T. Nti ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ akwadaa no watena kurom ha for that 10-year period for every year of that 10-year period. Nti that is a separate form. Ɛna obi a ofiri amanɔne ɛreba, yɛama no indefinite leave to remain. Nti saa akwadaa no, yɛde indefinite ɛma no, yɛanwo no wɔ kurom ha. Under your British Nationality Act, sɛ yɛanwo akwadaa no wɔ kurom ha, na ebia akwadaa ne papa anaasɛ ne maame, na ɔmo ɛyɛ British ansa na yɛwo akwadaa no deɛ a, then akwadaa no nso ɛbɛtumi agye British passport no bi. But sɛ time a yɛwo akwadaa no, na ne maame anaasɛ ne papa no, ɔmo nkita British passport deɛ a, yes, or the indefinite no abewem. Under section 3(1) no, so whilst akwala is still a minor akwala or under 18. Whilst the child is still a minor, no, it is the child has can apply for registration for British citizenship, which is at the Secretary of State's discretion. Nti saa akwadaa no, yes, obetumi ayɛ application no, but Home Office policies ɛwɔ hɔ ɛfa nkwadaa a yɛawo wɔn ɛwɔ amanɔne a wɔpɛ sɛ wɔn register as British. Nti first, akwadaa no, yes, ɔwɔ indefinite, but so ɔyɛ under 13 deɛ a, and then usually they don't really look at the length of residence. But sɛ wɔdi 13 and above deɛ a, wɔn expect sɛ akwadaa no at least watena UK kurom ha for 2 years. Ɛna n'awofoɔ no, deɛ wɔn de baeɛ no, wɔn nso wɔ British citizenship anaasɛ wɔn nso ɛyɛ application for British citizenship at the same time as akwadaa no nso. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, then the child who was born outside of the UK can go ahead with the registration for British citizenship. Nti there are two separate applications for both children and yet the same application. Nti ɛsɛ sɛ woyɛ careful sɛ wo choose so the right form. But say about fees no ho deɛ a, then the application fee is the same, £1,012 no. The same price for obi a yɛawo no wɔ kurom ha ɛne obi a yɛawo no ɛwɔ amanɔne. Nti the fees are the same. I don't think so we have any further questions. Okay. Nti say you need any further questions, dear, and dear, as we do every week, say, mo asɛm bisa na when to me mbisa ɛwɔ efidie so dear
And they move it to me after your office. Your offices no ye be Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. Your office number is 0208 493 7340. It's 0208 493 7340. Mobetumi afre ebuki appointment abehu yen anaasɛ mobetumi ebuki telephone appointment ɛne yɛn edi nkita ho. Yɛ office nso ɛwɔ Seven Sisters nti address no ɛwɔ mo screen no so. Ɛnyɛ immigration nsɛm nko ara ɛna yɛdi ho adwuma. Yɛdi family issues ho adwuma nso so, whether it's child arrangement, molestation orders, child arrangement orders, financial settlements, divorce, yɛyɛ wei nyinaa ho adwuma. Sɛ more civil litigation issues so a yɛyɛ ho adwuma. Yɛpanyin lawyer Bernard Owusu, ɔno nso saa nso ɛyɛ wills ɛne probate nti sɛ mopɛ sɛ motwerɛ mo will ansa na biribi ato mo a yɛyɛ ɛno nso ho adwuma nti mobɛtumi abɛyɛ ɛwɔ yɛ hɔ. Nti yɛgya mo wɔ hanom. Ɔkyena nso so yɛbɛyɛ the community on the law on your BWTV page on Facebook ne YouTube. Mobɛtumi ajoin yɛn from 4 p.m. to 6 p.m. Ɔkyena nso so. Nyame yɛ adom a dasɛndɛ yɛbɛsan nso ahyia me bio. Nyame nka mo nyinaa. Yɛda mo ase. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.